शांति प्रजापति है और मेरे गांव का नाम है खोखरा, बनेरगढ़ और जिला है भीलवाड़ा। नानी दरोगा मेरे गांव में रहती है। वो 2 साल से ड्रॉप आउट थी। नानी 12 साल की है अभी तक। I've seen girls in villages for many years now. They're one of the first people to wake up. They cook, they clean, they take the goats out to graze, they work in the fields, they come back, they do household work, and are one of the last people to go to bed at night. By the time she hits her puberty, she's married. She'll have her first child by the age of 14, 15, and then that's her life. तो पहले जब हम घर पे आए तो उसके पिताजी और माताजी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमारी लड़की ना खाने में है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारे को वहाँ कुछ नहीं मिलता। यदि घर पे रहेगी तो बकरियाँ चराएगी और हमारा घर का काम भी जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कुएं से पानी लाना। हम खेत पे काम करते हैं तो हमारे लिए खाना लेके आना। तो घर पे तो हमारे को बहुत ही फायदा होता है। It had always disturbed me, the patriarchal issues that women face and the gender discrimination. And I started looking at the issue of gender sort of extensively. I realized that India had the highest number of out-of-school girls anywhere in the world. We have the highest number of child brides anywhere on the planet, and the highest number of women and girls in sexual and other forms of slavery. So when we speak of gender discrimination and gender inequity, this is pretty much the epicenter. Just in the state of Rajasthan, where we are right now, 68% of the girls are child brides, 15% are married below the age of 10. अभी तो कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे परिवार वालों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं पढ़ाना है। तो कई कष्टों को सहकर भी मैंने वहाँ पर उच्च माध्यमिक स्कूल प्राप्त की है। मेरी यही इच्छा है और मैं आगे जाकर मैं टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना मेरा बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना और उनके साथ रहना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। I decided to set up Educate Girls, and it's a non-profit to work in critical gender gap areas where the problems for the girl child in terms of education are the worst, rural, tribal, remote areas, and to very simply find every single girl who's out of school, make sure she's staying in school, and finally, and most importantly, make sure she's learning. Our first step is to find a young, educated, passionate individual who's going to take this battle forward in their village. And these are our community workers called Team Balika. Today we have 8,000 between the ages of 18 to 25. Some of them are the most educated people in their village, and they really want to see a change. मेरे को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे गांव की सभी लड़कियाँ पढ़े और ऐसी एक भी लड़की नहीं रहे जो अनपढ़ हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के बच्चे या बच्ची सब पढ़े और पढ़ लिख कर वो आगे जाकर कुछ बने। राम राम। तो हमारा काम होता है, टीम बालिका का काम होता है कि डोर टू डोर सर्वे करना, 6 से 14 साल की जो ड्रॉप आउट लड़कियाँ उनका नामांकन कराना और बच्चे नियमित स्कूल में रहे, वो हमारे को ध्यान रखना है। Now I know that when Nani is completing her education, for each year she stays in school, her marriage is delayed. She will have children later. If they have children later, they will be less likely to die in childbirth. She has children later, her children will be more likely to survive. And for each year of education, her household income will increase by 10 to 15%. You know, when I look at Nani, and I think that she wasn't going to school because people believe that a goat is an asset and a girl is a liability. You know, she is actually the biggest asset that our country has.
So the girl dividend, as the World Bank calls it, is like the best investment you can make. And the education is what will really help Nani and girls like her to reach their full potential. We've grown so rapidly. We've gone from 50 schools to 12,500 schools, and every year my budget doubles. Where do I go find that money? There's only so much philanthropic capital available, and our goal is that we want to be able to go and close the gender gap in 15 of the worst districts in India. That's 4 million children a year. So our vision is big, but where do you find that money? We know we're faced with a huge funding gap right now to achieve the Sustainable Development Goals. We need to be trying new ways to bring new and better money to the sector. And the Optimist Foundation aims to identify good programs for children focused in the areas of health, education, and child protection so that our clients can give to programs that are impactful. What's exciting about the Development Impact Bond is that it incentivizes outcomes, yet delivers an incredibly favorable return. There's 3 core partners in a development impact bond. The implementing organization, and in this case, it's Educate Girls. The second core partner is the investor. And in this case, UBS Optimist Foundation is the investor, putting up the working capital so that Educate Girls can do what it does best, which is get girls into school and improve learning outcomes. Then the third core player is the outcome payer. In this case, the Children's Investment Fund Foundation. When the outcomes are achieved, the Children's Investment Fund Foundation repays the investor with interest. For CIF, the Development Impact Bond is tremendously exciting because we saw it as a way of reducing the amazing amount of heavy lifting that we do with a traditional investment. Evidence reviews and due diligence and monitoring and working very closely daily with the implementer. With a DIB, our expectation is that we could eliminate so much of that and just pay for what we care about the most, what CIF is here for, which is to get outcomes for children in the countries that we care about. This is something that a Team Balika member said to me once. My education is the only thing that's mine. Nobody can rob it, no flood can wash it away, no fire can burn it. It's mine and will be mine forever. क्योंकि पहले भी वो कोई था और अभी भी वो कोई, तो इसलिए हम उनके घर पे आते हैं। क्या? मोटू राम हलवाई, बाई मोटू राम हलवाई। खाता बहुत मिठाई, बाई मोटू राम हलवाई। We train Shanti on creative learning and teaching techniques. These are activity-based learning techniques to make the classroom really exciting, but to teach children Hindi, English, and math. क्योंकि वो पेरेंट्स समझने लगे हैं कि हमारी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और हमारे को क्या फ़ायदा मिलता है। मेरा एक और काम होता है जो पेरेंट्स और टीचर के सामने हम जो मीटिंग करते हैं तो उन जो पेरेंट्स होते हैं तो उनको कहते हैं स्कूल में आपको क्या समस्या है, क्या नहीं है स्कूल में, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। वो रेगुलर लड़कियां जो नामांकन कराते हैं वो रेगुलर आती है, तो हम इसलिए घर पे आते हैं क्योंकि उनकी माता जो होती है तो उनके घर पे आकर कहते हैं कि आपकी लड़की पढ़ने में बहुत ही होशियार है और आपकी लड़की जब से जा रही है तब से बहुत ही अच्छी तरह पढ़ रही है, उनमें अलग तरह के बदलाव आए, संस्कार आए उनमें, तो आपको कैसा लग रहा है? This is the first Development Impact Bond, and we funded it as a pilot. We're testing this, and it's been very successful. Tremendous interest. We think that this is something that has potential to be scaled, to bring new money to global challenges. Today it's education, tomorrow it could be healthcare. But what it's really teaching us that social issues are very, very complex. That we have to move away from this input financing
to outcomes-based funding. Make it multi-year, make it flexible, give more power to people like Shanti and people on the ground to actually create the solutions. When people invest through a development impact bond, they know exactly what they're buying. They're buying very specific outcomes. Typical investors are interested in returns. More and more investors are interested in social impact too. This has the amazing capability of bringing the two together. They're able to invest in social impact and get the returns that they were expecting to get perhaps from traditional market investments. So clearly this is a new way of solving the problem of social impact investment. You can't go wrong with that. मुझे पढ़ाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो बच्चा पढ़कर जो बच्चा शिक्षित है, कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो अच्छी तरह से पढ़ाता है और वो बच्चा शिक्षित है तो कोई अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकता है. In the last 8.5 years, we have brought back over 110,000 out-of-school girls back into the school system. And these are girls like Nani, who were sitting at home, who were not allowed to go to school, and making sure that now they can attend and they can learn. और मेरा गांव बदल के आगे ऐसा नाम रोशन करे जो मेरे गांव में कोई अनपढ़ लड़की बची नहीं. You know, children are being educated and outcomes are improving. But most of all, to have young, passionate individuals like Shanti. Today we have almost 8,000 on the ground, and that's an army of young people. And that's going to be a different world that they will create for us, a much more equitable world for both boys and girls. This is Chiang Mai, Thailand's second largest city, known for its rich cultural heritage and good standard of living. For years, it's attracted thousands of migrant workers crossing borders from impoverished neighbouring countries, seeking jobs and a better life for their families. But what of the children who accompany them and the effect that this dislocation has on their lives and their education? พ่อมาจากที่ฝางแล้วแม่มาจากที่ไทยใหญ่พ่อแม่ทำงานก่อสร้างเป็นคนทาสีค่ะแม่ก็ทาสีแล้วคราวนี้ก็มาเอากันค่ะแล้วคราวนี้มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ตอนอยู่กรุงเทพก็ทำงานช่างทาสีเหมือนกันค่ะแต่ทำงานที่นั่นจะหนักกว่าที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นั่นเขาก็มีเจ้านายตังก็ไม่ค่อยได้เยอะแต่ที่นี่ตังก็ได้เยอะนิดหน่อยอยู่ประเทศเราทำกินให้กินนาเนี่ยนะเดี๋ยวไม่ได้ลีก็คิดผมก็คิดไปประเทศไทยแล้วไปทำงานประเทศไทยแล้วมันก็เลยดังลีมันก็เด่นมีดังเลยครับ Sansiri PLC is one of Thailand's leading property developers. With their contractors, they are one of the country's major employers of migrant workers who live with their wives and children in compounds built and run by the contractors. Right now, Sansiri is working on several sites in Chiang Mai. We are one of the largest public developer in Thailand. We run about 100 projects at the same time. ซึ่งดูแลงานของหน่วยงานดีคอนโดทรายเชียงใหม่ครับปัจจุบันเนี่ยไซต์งานของเราเนี่ยเรามีแรงงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเมียนมาหรือประเทศลาวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีแรงงานอยู่ประมาณ 400-500 คน The reason some of the workers come here because the wages are a little bit higher, and of course there are a lot of more infrastructure in this country, a little more freedom in terms of expression. They bring the family also with them, and some of them bring the chicken, and some of them bring their dogs, but of course they bring their whole livelihood with them.
In Thailand, there's about 60,000 migrant children related to construction sites, all of which basically are lost and are in deep, deep need of support, attention, protection, and structure. They have to adapt to a new culture, adapt to a new way of thinking. Actually, they have handicap from the beginning. 12-year-old Mai has been in Thailand for a few years now. He had to leave his extended family and familiarity behind, and it's not always been easy. พ่อผมมาจากประเทศไทยใหญ่สัญชาติไทยใหญ่พ่อผมเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับพ่อผมก็เป็นคนทำงานอยู่หาเลี้ยงครอบครัวแล้วพ่อแม่ผมก็ทำงานนี่แหละจะได้ดูน้องด้วยแล้วก็จะได้อยู่ที่แคมป์ทั้งวันนี่แหละครับหลังจากที่แม่แต่งงานใหม่ไม้และน้องชายก็ย้ายมาอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงที่นี่ตอนนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะเข้าเรียนย้ายโรงเรียนเนื่องจากพ่อและแม่ของไม้เป็นคนไทยใหญ่เขาจะไม่รู้กระบวนการอะไรเนี้ยค่ะทางเจ้าที่เราก็เขามาขอความช่วยเหลือ Help came in the form of a groundbreaking initiative called the Good Space. It's a unique program based at workers' compounds, geared at filling in the educational and psychosocial gaps experienced by the kids. The program offers support to children from birth and through their school-going years. We got a great help from UNICEF to provide us with a guideline, what should we do, and we have a help from the NGO Kids Home, who provide us with a teacher, provide us with a curriculum for the kids. เราก็จะมีคุณครูที่เข้ามาสอนเด็กๆเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กดังนั้นพื้นที่ของ Good Space เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเด็กๆให้เข้าสู่ระบบการศึกษาภาคปกติ The Good Space are provided by the contractor with our initial help and incentive so that the children have the place to go while their parents are working. โดยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเราจะมีคุณครูอยู่2ท่านก็คือจะสลับกันเข้ามาในตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆโดยการสอนภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็มีการผ่อนคลายนิดๆเล็กน้อยก็คือการละเล่นทั่วไปที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆเนื่องจากช่วงวัยของเด็ก For the babies up until 2 years of age, the Good Space offers stimulation and protection, with toys and games hard to come by in the countries that their parents call home. It starts their cognitive development to some extent. It also is a space where we talk to them about child-rearing practices, breastfeeding, important stuff, vaccination, immunization, things that are critical for these early days and early months of life. โดยเรามีเป้าหมายในการทำงานอยู่3ด้านนะคะก็คือ1ในเรื่องของความปลอดภัยของเด็ก2ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็3ในเรื่องของสุขภาพ Sansiri and Kids Home employees work closely with parents to make sure that their children have the necessary health documentation and transport to attend local clinics and benefit from vaccines and general pediatric support. We know that a key feature of migrant workers is that they move quite a lot. And what happens is that then their kids get uprooted repeatedly. And so following school education, a normal school education, is a tremendous challenge. For Mai, Dao Sai and their friends of school-going age, an educational bridging program steps in. There's also social support, encouraging parents to prioritize education and help them enroll their kids in local schools. Kids Home ก็คือครับเป็นคนใจดีแล้วก็มีคุณครูใจดีแล้วสอนหนังสือชอบว่าพวกวิชานี่ภาษาไทยเนี่ยมันจะง่ายด้วยใช่ไหมครับง่ายแล้วก็ครูเขาก็ใจดีด้วยผมก็เป็นคนชอบเรียนอยู่นะครับแต่ถ้ามันยากผมก็จะไปถามครูเขาแล้วถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบครูเขาแต่ถ้าผมตอบไม่ได้ผมก็จะไม่ตอบผมจะถามต่อครับแล้วสายครับที่เขาชอบไปเรียนนะครับเขาก็เป็นเด็กดีอยู่แล้วเขาก็ชอบเล่นกับเพื่อนชอบเล่นแบบชอบไปเรียนเพราะครูก็ใจดีด้วยครับนี่เลยครับทำไมผมชอบเรียนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเรียนหนังสือจะได้เก่งจะ
จะไม่ได้โดนหลอกเรียนเก่งไปไหนก็ได้ทำงานก็ง่ายขึ้นครับแล้วก็ตั้งใจเรียนทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้ไม้ในฐานะที่เด็กเรียนดีและตั้งใจเรียนค่ะถ้าผมมีการบ้านผมก็จะมาทำการบ้านที่นี่แหละแล้วครูก็จะช่วยอธิบายถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไปถามครูเขาแล้วครูเขาก็จะดูแลเด็กทุกคนครับI believe that this probably makes a difference in how long they stay, because for their kids to have access to school and to be accompanied and to be supported, surely if they do this work in very tough conditions, to a large extent it's to survive, but it's also to give their kids a better chance in life. If the real worker are more happy, there should be a better worker, right? Right. And if their family is happy, they stay with you longer. จากที่เคยทำงานคนเดียวพอเรามีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้ปกครองเขาสามารถไปทำงานได้ทั้ง2 คนรายได้ในครอบครัวเขาจะเพิ่มขึ้น Some of these migrant parents also look at any given economic opportunity as something to be seized. And so in some cases, they would be even supportive for their own children to actually get engaged in some of the work in construction sites. As a sanctuary, we tell the contractor we do not accept child labor, period. Because good space, there are no excuse to bring the children onto working site at all. Why the space is so important for us? Because it hits on so many positive leverage points for children. Protection, access to education, and access to education means, in principle, access to better employment. ถ้าผมเด็กๆครับผมไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือครับไม่ได้มีโอกาสเรียนแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามีลูกแล้วก็ให้ชีวิตลูกได้เรียนหนังสือครับเรียนหนังสือแล้วก็ได้รู้ภาษาอะไรนะครับที่โรงเรียนนี้เขามาเรียนให้ลูกมีความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นแล้วก็เรียนให้รู้หนังสือนะครับให้รู้หนังสือแล้วก็ถ้าไม่มีบ้านเด็กก็จะไม่ฉลาดค่ะไม่ได้อยู่โรงเรียนแล้วก็พัฒนาไม่ได้แล้วก็เป็นเด็กที่แปรงฟันอาบน้ำอะไรไม่เป็นแล้วก็จะไม่สะอาดค่ะถ้าลูกไปเรียนมาก็เขามาเขียนมาอ่านให้พ่อฟังนี่เลยครับให้พ่อฟังอันนี้วันนี้เขาเรียนอะไรนั่นเองครับเขามาเขียนให้มารู้ให้กูสเปซก็ให้เรามีอนาคตที่ดีแล้วก็ทำความฝันให้เป็นจริงค่ะ We would like very much that this becomes a standard practice to the industry, and in that respect, really, Sanctuary, we hope, will be a standard bearer for a long time to come. This is the best thing for the children, and I feel as a company, feel good, and we'll continue to do this. Lead by example to the rest of the industry that this can be done with a good sense and a good profitability for all of our partners. When you look at Mai and Dao Sai and the influence that this project is having on access to education, having a space where they can come back to every afternoon to do their homework and meet with a social worker if needed, their futures look bright. One is struck by the powerful impact of Sensiri's efforts and partnerships and what expanding these might mean in the future. ครูล่าก็จะซื้อของขวัญมาให้แล้วหนูก็เลยแบบดีใจหนูก็จะตั้งใจเรียนอีกต่อไปตั้งใจเรียนทำให้ครูล่าครูอะไรทุกคนภูมิใจให้หมดคนที่เขาชอบไปเรียนใช่ไหมครับเขาจะรู้คุณค่าของหนังสือแล้วก็คุณค่าของคนที่ช่วยเรารู้สึกดีใจมากครับที่มีครูคิดโทมเข้ามาสอนมาเรียนมารู้แล้วเราก็ดีใจมากครับ